Good morning, friends. So this is my next lecture on the same topic. It is chemical thermodynamics. And in previous lectures, we covered up to the Hess law of constant heat summation, isn't it? In that case, we covered that is the standard enthalpy of reaction, standard enthalpy of formation, standard enthalpy of combustion, and bond enthalpies, and Hess law. Now today we are going to study the numericals based on all these things. So simply, just suppose question asks like this. Suppose write the thermochemical equation for first. Okay, you have tried the thermochemical equation. What is the thermochemical equation? You know already. We studied already, isn't it? Write the thermochemical equation for, that is the first, delta F H naught of calcium oxide solid. Delta F H naught of calcium oxide solid, and its value is 635.5. It is 635.1 kilojoule per mole. Okay, 635.5. It's minus means you have tried the thermochemical equation for this one. Or second one, that is the delta F H naught of suppose C2 ethane, C2H6 gas. Okay, ethane, C2H6 gas, and the value of this one is given. It is 84.7 minus 84.7 kilojoule per mole. Your third one, that is the delta F H naught of suppose C2, might consider acetic acid, CH3COOH liquid, and its value is given. It's minus, for the acetic acid formation it is minus 484.6 kilojoule per mole, isn't it? Like this. And they ask, write the thermochemical equation for these reactions, for these cases one, that is standard enthalpy of calcium oxide, C2H6 and CH3COOH. So first we have to know, that is the thermochemical equation means what. That is, we already know that. What is thermochemical equation? So thermochemical equation is that equation which must be balanced one with respect to number of moles. Reactant side ला जेवढे number of moles आहेत तेवढेच product side ला number of moles पाहिजे. Isn't it? तेवढेच number of moles product side, म्हणजे त्याच what we call as reactant components with respect to number of moles. दुसरी गोष्ट म्हणजे थर्मोकेमिकल इक्वेशनमध्ये प्रत्येक कंपोनंट्सचा, मग रिॲक्टंट साईडला असू दे किंवा प्रोडक्ट साईडला असू दे, सगळ्यांची फिजिकल स्टेट मेन्शन असायला पाहिजे. ओके, मीन्स सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गॅसियस स्टेट और ॲक्वियस स्टेट. दीज फिजिकल स्टेट्स मस्ट बी मेन्शनड वन. इट त्यानंतरची केस जे आहे नेक्स्ट वन, दॅट इज द थर्मोकेमिकल इक्वेशन कंप्लीट झाल्यानंतर, त्या केमिकल रिॲक्शनसाठी इन्व्हॉल्व असणारी एन्थाल्पी चेंजची व्हॅल्यू, ओके, डेल्टा एच, अलॉंग विथ प्रॉपर साइन मीन्स निगेटिव्ह का पॉझिटिव्ह, अलॉंग विथ प्रॉपर साइन मेन्शन पाहिजे. ओके, आणि हे सगळे जर एखाद्या रिॲक्शनकडून सॅटिस्फाय होत असेल तर दॅट इक्वेशन वी कॉल ॲज अ thermochemical equation. That equation we call as a thermochemical equation, isn't it? So first, suppose I would like to write the thermochemical equation for first case, standard enthalpy of formation of calcium oxide one. Now remember well one more point, that is here delta H is there. Okay, delta H is there means standard enthalpy of simply standard enthalpy change. But if here I put R value, delta R H naught, it is standard enthalpy of reaction. If I put here F value, it is standard enthalpy of formation. If I put here C subscript, it is standard enthalpy of combustion. Isn't it? Standard enthalpy of reaction, formation and combustion, isn't it? Now what indicates that for this particular reaction actually it refers for both formation and combustion, no problem one. For that particular reaction, formation चे असेल किंवा combustion चे असेल, दोन्ही केसमध्ये R आपण कन्सिडर करू शकतो standard enthalpy of reaction. But when F and C is there, then you have to careful. Standard enthalpy of F जर असेल सबस्क्रिप्टला, डेल्टा नंतर F जर सबस्क्रिप्ट असेल तर दॅट इंडिकेट्स दॅट त्याच्या व्हॅल्यूज नंतर इथं जो काही कॉम्पोनंट असणार आहे ब्रॅकेटमध्ये दिलेला, यू हॅव टू प्रिपेअर दॅट कॉम्पोनंट, अँड त्याचं प्रिपरेशन जे आहे ते 1 मोलमध्ये व्हायला पाहिजे. त्याचं प्रिपरेशन किती व्हायला पाहिजे? 1 मोलमध्ये व्हायला पाहिजे. दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ व्हॉट फॉर्मेशन. सो हियर जो सबस्टन्स असेल तो 1 मोलमध्ये कन्सिडर होणार. दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन. जो सबस्टन्स 1 मोलमध्ये तयार होणार आहे फ्रॉम इट्स कन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, त्या रिएक्शनला काय होणार? स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन. आणि जर कंबशन सी असेल तर ह्याचा अर्थ काय?
जो सबस्टन्स ब्रॅकेटमध्ये डेल्टा सी एच नॉट नंतर येणार आहे, जो येणार आहे त्याचं काय करायचं आहे, दॅट मस्ट बी रिॲक्टेड विथ ऑक्सिजन, बर्निंग करायचं त्याचं, रिॲक्टेड विथ ऑक्सिजन वन, इजंट इट. आणि त्या रिॲक्शनमध्ये होणारी डेल्टा सी एच नॉट येणार. नो सी डेल्टा एफ एच नॉट म्हणजे फॉर्मेशन प्रोसेस आहे, फॉर्मेशन प्रोसेस. आणि फॉर्मेशन प्रोसेस म्हणजे ह्याचा अर्थ कॅल्शियम ऑक्साईड सॉलिड स्टेटमध्ये राईट साईडला येणार. सो फर्स्ट केसमध्ये जर बघायचं झालं, कॅल्शियम ऑक्साईड सॉलिड स्टेटमध्ये राईट साईडला आलं आणि हा ह्याच्याच कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्सपासून तयार होणार रिॲक्टंटला, म्हणजे कॅल्शियम आणि ऑक्सिजन. सो कॅल्शियम सॉलिड स्टेट प्लस कॅल्शियम सॉलिड स्टेट प्लस ऑक्सिजन किती आहे, ओनली वन ऑक्सिजन. सो O2 गॅस, O2 गॅस. आणि जर बॅलन्स करायचं झालं तर बॅलन्स नाही आहे, नॉट थर्मोकेमिकल इक्वेशन. त्यामुळे 2 ऑक्सिजन आहेत, इथं एकच ऑक्सिजन आहे. सो इट इज 1/2, इट इज 1/2. इट इज बॅलन्स्ड, इट इज बॅलन्स्ड. अँड स्टील इट इज नॉट कम्प्लीट बिकॉज इन फ्रंट ऑफ दॅट रिॲक्शन यू राईट दॅट डेल्टा एफ एच नॉट or delta simply RH0 reaction पण चालेल. its value is -635.1 kilojoule per mole. So this is the correct thermochemical equation for this reaction. Okay, correct thermochemical equation for this reaction. म्हणजे काय इंडिकेट करतं की 1 मोल कॅल्शियम ऑक्साईड त्याच्या स्टँडर्ड स्टेटपासून, म्हणजे त्याच्याच कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्सपासून ते देखील त्याच्या स्टँडर्ड स्टेटमध्ये असण्याने तयार करण्यासाठी होणारी एन्थाल्पी चेंज किती आहे, 635.1 किलोजूल पर मोल. सेकंड जर घेतलं, C2H6 तयार होणार आहे, इथेन C2H6 तयार होणार आहे. इथे म्हणजे C2H6 इट इज इन गॅसियस स्टेट, इट इज इन गॅसियस स्टेट. It should be prepared from its constituent elements, carbon and hydrogen. So carbon solid plus hydrogen H2. It is in gaseous state, isn't it? But carbon किती आहेत, 2 आहेत. So twice carbon. Hydrogen किती आहेत, 6 आहेत. So it is thrice H2. And the delta FH0 ह्या केसमध्ये येणार आहे, it is -84.7 kilojoule per mole. 84.7 kilojoule per mole. In this way, for yes, ॲसिटिक ॲसिड जर कन्सिडर केला तर काय येणार, CH3COOH लिक्विड ॲसिटिक ॲसिड. त्याचे कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स किती, कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन. कार्बन 2 आहेत. सो फर्स्ट राईट कार्बन ॲक्च्युली सॉलिड स्टेट जो आहे, ॲक्च्युली कार्बन जर कन्सिडर केला तर कार्बनचा ग्राफाईट स्टेट जो आहे, कार्बनचा ग्राफाईट स्टेट जो आहे, इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ मोस्ट स्टेबल स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट. आणि हा जर मोस्ट स्टेबल स्टेटमध्ये कन्सिडर केलो तर त्याच्या कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्समध्ये असणारे कंपाऊंड हे देखील स्टँडर्ड स्टेटमध्ये पाहिजेत. सो इन दिस केस कार्बन मस्ट बी, दिस कार्बन मस्ट बी इन द ग्राफाईट स्टेट, दिस कार्बन मस्ट बी इन द ग्राफाईट स्टेट, दिस कार्बन इज ऑल्सो इन द ग्राफाईट स्टेट, दिस कार्बन इज ऑल्सो इन द ग्राफाईट स्टेट. सो कार्बन ग्राफाईट प्लस H2 गॅस प्लस O2 गॅस. आणि जर बॅलन्स करायचं म्हटलं आता तर कार्बन किती आहेत, 1 आणि 2 कार्बन. सो ट्वाईस ग्राफाईट. हायड्रोजन किती आहेत, 3 आणि 1 4. सो ट्वाईस H2 आणि ऑक्सिजन किती आहेत, 2. इट सिम्पली. अँड द राईट डेल्टा FH0 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ॲसिटिक ॲसिड इट इज 484.6 किलोजूल per mole. Okay, so this is the correct thermochemical equation for these reactions. So the question asks, write the correct thermochemical equation for the 2 cases or for following example cases 1. So for 1 marks you get 1 equation. Okay, so this is about what we call delta FH0. Similarly, if you consider combustion process, in that case delta CH0, that is the standard enthalpy of combustion, can also be considered one. Standard enthalpy of combustion also considered one. Just if you take one example, standard enthalpy of combustion, if you consider, that is the delta CH0 of C6H6 liquid, delta CH0 of C6H6 liquid. So see, combustion process is there, means already told you combustion process मध्ये जो प्रोडक्ट आहे, जो कंपोनंट कंबशन मध्ये आपण लिहिणार आहे, एन्थाल्पी चेंज ज्याची लिहिणार आहे तो कुठल्या साईडला येणार, लेफ्ट साईडला येणार. तो कोणत्या साईडला येणार, लेफ्ट साईडला येणार. त्याची रिॲक्शन कशावर होणार, ऑक्सिजन बरोबर, म्हणजे ऑक्सिडेशन होणार, म्हणजे कंबस्ट होणार. सो C6H6 लिक्विड प्लस ऑक्सिजन गॅस आणि प्रोडक्ट साईडला जा पॉसिबल म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड CO2 गॅस प्लस H2O इन स्टँडर्ड स्टेट लिक्विड. आणि ह्याच्यासाठी व्हॅल्यू दिलेली आहे ती, आणि C6H6 दिस व्हॅल्यू कम्स आउट टू बी, इट इज 30268 इट्स किलोजूल पर मोल, मायनस, नो प्रॉब्लेम.
minus, isn't it? So I will write here that is the delta CH naught, or simply reaction, minus 3268 kilojoule per mole. It is balanced? No. Carbon 6 are there. So it is 6 carbon, 6 CO2. Hydrogen is 6. It is thrice H2. Thrice H2. And oxygen is 6, 12. And these 3, 15. So it is, yes, 15 in the sense 15 divided by 2. 2 cancel, it becomes 15. That is the correct thermochemical equation for this reaction. So remember well, थर्मोकेमिकल इक्वेशन राईट असं क्वेश्चन असेल तर त्यावर डेल्टा एफ एच नॉट आहे का डेल्टा सी एच नॉट आहे चेक करावं लागेल. ओके. सो स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिएक्शन त्याच्या स्टँडर्ड स्टेटमध्ये येणार. ओके, नो प्रॉब्लेम. देन नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक्झाम्पल, that is the standard enthalpy of formation of ethane is 84.7 kilojoule per mole. Okay. Calculate the enthalpy change for the formation of 0.1 kg of ethane. 0.1 kg of ethane. So if given data is concerned, given standard enthalpy of formation of ethane is given, it is 84.7 kilojoule per mole. What is the chemical formula of ethane? Yes, it is C2H6. It is C2H6. So if you write here, that is the delta F H naught of C2H6. It is in gaseous state, and this value is given. It is minus 84.7 kilojoule per mole. वर्डिंग मध्ये पण आपण स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिहिलं. म्हणजे याचा अर्थ काय झालं? स्टँडर्ड एन्थॅल्पी फॉर्मेशन म्हणजे 1 मोल ऑफ C2H6, 1 मोल ऑफ C2H6 त्याच्या कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स पासून म्हणजे कार्बन हायड्रोजन पासून तयार होण्यासाठी किती एनर्जी रिलीज होणार? म्हणजे 84.7 किलोजूल एनर्जी रिलीज होणार, इजंट इट. आणि पुढं कॅल्क्युलेट द एन्थॅल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ 0.1 kg ऑफ इथेन, इजंट इट. मीन्स सिमिलरली अगेन डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ C2H6 गॅस विचारले फॉर फॉर्मेशन ऑफ 0.1 किलोग्राम. फॉर फॉर्मेशन ऑफ 0.1 किलोग्राम इथे क्वेश्चन म्हणजे 0.1 किलोग्राम C2H6 तयार होण्यासाठी होणारी एन्थॅल्पी चेंज आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे. नो रिमेंबर वेल वन्स अगेन, इफ आय राईट द डेल्टा एफ एच नॉट ऑफ C2H6 म्हणजे स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C2H6 जर लिहायचं झालं तर ह्याचा अर्थ C2H6 गॅस जो आहे C2H6 गॅसियस स्टेटमध्ये आहे तो राईट साईडला येणार, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन आहे. आणि ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये जे कन्स्टिट्युएंट एलिमेंट्स आहेत ते लेफ्ट साईडला येणार, म्हणजे कार्बन आणि हायड्रोजन आहे. सो कार्बन ग्राफाइट प्लस हायड्रोजन गॅस आता जर खुश केलं तर कार्बन 2 आहेत, सो ट्वाईस कार्बन, हायड्रोजन 6 आहेत, सो इट इज थ्राईस H2. आणि ह्या केसमध्ये स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज गिवन, इट इज डेल्टा एफ एच नॉट, इट इज minus 84.7 kilojoule per mole. Means what indicates that for formation of 1 mole of ethane from its constituent elements which are also in the standard state, the enthalpy change occurs is minus 84.7 kilojoule. This is called a standard enthalpy of formation of ethane, isn't it? So remember a very important point here, there is the number of moles are 1 mole. Number of mole is 1 mole. Means we can say that for formation of 1 mole of ethane, enthalpy change occurs 84.7. Now if you consider ethane C2H6, then what is the molar mass of ethane? Yes, molar mass of ethane. Molar mass is nothing but number जेवढे त्या मॉलिक्युल्समध्ये ॲटम्स आहेत त्या सगळ्या ॲटम्सची ॲटॉमिक मासेसची बेरीज, ओके, सम ऑफ द ॲटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द ॲटम्स प्रेझेंट इन दॅट मॉलिक्यूल. सो कार्बन आणि हायड्रोजन आहेत, सो कार्बन हायड्रोजन जर कन्सिडर केलं, कार्बन कन्सिडर केलं तर ॲटॉमिक मास 12, हायड्रोजन कन्सिडर केलं ॲटॉमिक मास 1. सो हाऊ मेनी नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आर देअर इन दिस केस 2, सो इट इज मल्टिप्लाइड बाय 2. हाऊ मेनी नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स 6, it is multiplied by 6, it comes out to be, yes, 24, and it is 6, so it is 30 gram per mole is the molar mass of ethane. 30 gram per mole is the molar mass of ethane one. But remember well here, means we can say that in this way, for this reaction we can what we call consider the sentence like this: 84.7 kilojoule per mole energy is released for formation of 1 mole of ethane, or indirectly we can say that for formation of 30 gram of ethane, 84.7 kilojoule per mole energy is released. No problem, because 1 mole is the corresponds to molar mass. 1 mole of substance corresponds to its molar
mass, isn't it? Molar mass one. Okay, so for 30 gram, 84.7 is released. So we can elaborate, establish a sentence like this one. For the formation of, for formation of 30 gram of, for formation of 30 gram of ethane corresponds to, yes, how much enthalpy change occurs? It is 84.7 minus 84.7 kilojoule per mole. Energy released or is the enthalpy change? Is the enthalpy change. Okay, for formation of 30 gram of ethane, 84.7 kilojoule per mole enthalpy change occurs, isn't it? But actually they asked the question for calculate enthalpy change for formation of 0.1 kg of ethane, 0.1 kg, and here kilogram is there, and we written here gram, 30 gram. So just convert this gram in kilogram. It is a 30 grams kilogram मध्ये convert केला तर किती येणार? Yes, 30 grams kilogram. It is 0.03 kilogram. 0.03 kilogram, isn't it? Therefore, for formation of how much? 0.1 kilogram of ethane. 0.1 kilogram of ethane corresponds to, just cross multiply. It is 0.1 into minus 84.7 divided by 0.03, and the answer, if you solve this one, the answer comes out to be, it is 282.3. 282.3. Then it minus kilojoule is the value. Kilojoule is the value, minus 282.3 kilojoule. Okay, if you solve this one, the answer comes out to be like this. Okay.